Ụtụtụ ọma nọ ndị be anyị nọ na ihe mmemme Good Morning Anambra nke taa bụ Wednesday bụlụ mkpụrụ ụbọchị 18 ekwe n'ime ọnwa Febụwarị n'afọ 2025 anyị na-asị nke onye chili nyazelu n'ụtụtụ a afọ mbụ na onye nwe okoye na-anabata gị na nnọkọ anyị nke ụbọchị taa. Good morning, Afambu Ajuchukwu Okabwe. Nnọrị nne ka anyị malite ka anyị na-anya n'akụkọ akwụkwọ dị iche iche nke bekee kpọrọ press review tutu anyị agaba n'iru. Glad to have you back on ABS Press Review this lovely morning. Like we always do, let us begin with stories making the rounds on ABS website. And the first story we have here is Septuagenarian native doctor hails Soludo's onslaught against criminals hiding as native doctors. Anambra NUJ chairman Odogu asks Tinubu to halt implementation of proposed increase in ATM charges. Anambra State government launches floating restaurant in Onitsha to boost tourism. Anambra State government clarifies stance on nightlife regulation of traditional medicine practitioners. And on the foreign scene, we have here Israel pulls forces from southern Lebanon. Well, that's a nice one that we have here for you from ABS website. Quickly, let's begin with the story of the NUJ Chairman Odogu asking Tinubu to halt implementation of proposed increase in ATM. Wednesday, but I ji asụsụ Igbo akwanite omenala anyị aka iso mbo asụ ebe enye ndị ebe ọ dị mma ngwanụ ka anyị gaa n'ihu ama ka anyị na-enebanye anya na ya n'ụtụtụ a. Kedu nke anyị ga-enanya na ya? The NUJ chairman Odogu. Afọ m ebe ya bụ Odogwu na-ekwu okwu n'ụtụtụ a mgbe anyị na-agụ news. Mfu ka o si wee dị ọkụ n'obi, ọ na-ayọ maka na ịmago na ndị ihe aka emetụta bụ ndị obele mmadụ n'obodo anyị. A wee na-ayọ biko ka amalụ ka ga-esi wee mee ya ka ọ ghara efe arụ. Maka na afụfụ nke a na-ata apụtabeghị ya a wee na-achọkwa ka ibulu ọzọ bukwasa ndị be anyị nya bụ amarọ m ọnọdụ ahụ nwekwanụ ka o si wee dị ọ bụ na ha ga-egekene ndị mmadụ ntị maka sinsi ekwuru ihe a ka ndị mmadụ ji na-ayọ biko ndị pụta ha kwuo ka o si wee dị ha na-ayọ ihe niile a na-ayọ bụ ka o wee dịle onye ka ọ dịle onye iru mma dịle onye azụ mma. Well, this story about the government floating restaurant and a floating restaurant in Onitsha to boost tourism, because I don't really understand the idea behind it, but then let's get to see how that happens to take effect. Or, and then they will be taking you around the creeks and the canals of the Niger Delta or thereabouts. Ihe kacha mkpa bụ na ọ na-eme ka ndụ dịrị ndị mmadụ mma ya ịma ọ bụ na ihe ọ bụla ị chọrọ ka ọ dị gị nso inweta mago ka ndị bekee na-akpọ ya enjoyment ka anyị na-enwere aṅụrị ọ bụrụ anọ ihe ga-adị mma kedu ihe bụ na ama mmiri si mebe ya nọ ihe kwesịrị. Okay, let's go down to the first paper for review this lovely Wednesday morning, and then we'll start with the Daily Times, and the banner headline is telling us Tinubu Obi Atiku governors orders mourn as Clark dies at 97. We also have the NLC shuts down IBEDC over sack of 3,000 workers. NSA hands over 59 kidnapped victims to Kaduna State government.
Kidnappers now to face death penalty in Edo. Wow, that's a welcome development. EFCC arrests 15 suspected internet fraudsters in Abuja. And at the mast of the Daily Times, we have House urges INEC to conduct by-elections for vacant seats. 2 killed as Hausa Fulani youth clash in Jigawa. Quickly, let's see what we have for you on the Punch newspaper this morning. We have workers in 109 embassies groan over 6 months unpaid salaries. Ministry promises to clear arrears, ex-envoy kicks. And that's the rider there. We have John Vance, a UK agency, invest $840.5 million to expand Nigeria's cocoa industry. Ukraine protests exclusion as US-Russia raise team to end war. We have the inflation drops. Inflation drop. Experts demand lower interest rates. That's coming from the CBN there. Dangote's wealth rises to $24 billion after refineries operations. Tinubu Obasanjo orders mourn as Edwin Clark dies at 97. Lagos Assembly says Tinubu's wife not involved in crisis. Immigration arrests 40 illegal migrants in Oyo. Osun crisis. Police go after killers. Local government polls holds Saturday. Interesting stories out there. Ọ dị ka na akwụkwọ akụkọ mbụ ị nele anya The Punch na The Daily Times. Akụkọ dị na ha na-abụ bịa itebe mana ka anyị negodo anya amarọ m ihe na-eme na ọ dị ka abịaziri iwechalụ ndị okenye anyị na n'ofu oge anyị ka na-ekwu maka Ayo Adebanjo nwụrụ na 14th February wepụtakwa at 96 wepụtakwa ụnya owebolo Edwin Clark. Ndị a bụ ndị okenye a na-akpọ elder statesmen, ndị ọ ga-abụ ihe gbagwojuo anyị anya anyị gbala ọsọ gbakwulu ha si ka ha anya aka ka amalụ ka a ga-esi wee mee ha tupu nye anyị ndụmọdụ dịka ụmụazị na-eto eto awemalụ ka esi eme mana kịta ha nọrọzi ya mana inekwa n'anya na mbọ ha gbalụ ha agbaka mbọ ka ha maa ma Naijiria ọ ga-adịnata mma. O nwere ihe okwu pụtara okwu Ayo Adebanjo kwugasịchalụ ma nke ọ sị na ya ga-anọzi ọ dịka gasị na ọ fụrụ ọnwụ ya anya wee na-ekwu ụfọdụ okwu ọ na-ekwu mana ịmakwa na ihe kacha mkpa bụ na onye ọbụla kalụ nka kwesịrị ịma na ọ na-anazi ana wee mara ụdị okwu ọ na-ekwu na ụdị ihe ọ na-emegasị. Anyị na-asị ka Chineke nọnyelụ ezinụlọ ha n'otu n'otu. That's interesting. Well, we pray for that too. Workers in 109 embassies groan over 6 months unpaid salaries. Nke a dịkwa egwu. Echem na asị na onye na-alụ ọrụ na embassy kwesịrị. Ọ bụ sọ na embassy onye ọbụla na-alụ ọrụ kwesịrị ụgwọ ọrụ. Mmadụ lụcha ọrụ inye ya ụgwọ ma ya bụrụ otu a Naijiria magburu onwe ya. Mmadụ ka ha si eli nri kamgbe ahụ 6 months. Mmadụ ka ha si ene ụmụ ha anya ezinụlọ ha ka ha si ene ha anya kamgbe 6 months. 6 months abụkwa 6 days. It could have been 6 hours. Well, we believe that federal government should look into that and then do the needful. Ọ dị mma ka anyị jee n'akụkọ akwụkwọ Vanguard newspaper ka anyị fụ akụkọ dị na Vanguard. High electricity cause choking teaching hospitals to death. High electricity costs choking teaching hospitals to death. CBN directs banks to publish dormant accounts. Education suffers reduced allocation as NAS amends past the 2025 budget. LG commissions NDLEA's first barracks in Yola after 35 years. Military should be barred from elections in Nigeria. Jonathan Nekunka. His last words, don't give up on making Nigeria better. Ezinono Clark Nekuno Oku Ikpeazu Okulo. See, as Tinubu, Obasanjo, Jonathan, Atiku, Akpabio, Obi, governors, others mourn.
Bayelsa directs all flags to fly at half-mast for 3 days. Boko Haram, U.S. to audit aid funds to Nigeria. NDDC group warns organizers to desist from protest. Fears grow over Pope's health as Vatican cancels upcoming events. Chill to watch Musa Kanu Pillars. I ga-enekwazi anya ozugbo na Daily Independent newspaper. Ka ifo akụkọ dị na iru obodo ba akwụkwọ Daily Independent. Politicians will behave well when we reject bad behavior. Nyabo okwu si from Jonathan Welabia. Fault deployment of military for elections. After rebasing Nigeria's inflation, Nigeria's inflation drops to 24.48% from 34.80%. Chineke mene ebele ka ifu ya na IG gote ni n'afia. 35-year-old jinx broken as FG commissions first NDLEA barracks. Reps probe INEC over delay in conducting by-elections. NEC introduces tougher measures to combat electricity theft. Tinubu, Ibori, Jonathan, Atiku, Northern Southern governors mourn Clark. NAS revises 2025 budget, reduces capital expenditure by over 500 billion naira. Talks on fuel quality, just drama. Bad marketing antics, says Kiari. Odimma dịka ndị governors ma ndị chibulachi ma ndị ka na-achị achị na Mon Clark. Amara m ọ dịkwa ka ọ dị mkpa ka ha gee ntị n'ihe o kwuru. Ọ sị na don't give up on making Nigeria better. If only they can do that. Ọ kara mma. Ka ị na-eru uju eruru mmadụ ị ga-enwe ofu ọkpụrụkpụ ihe ị ga-eme gosi na ị na-eru uju n'isi onye anwa. Ya bụ ọ dị mkpa ka ndị na-achị anyị ma ọ bụ ndị na-eru uju maka ọnwụ Clark, ndị nọ na positions of authority na Nigeria ka ha nebanye anya n'okwu anwa Clark kwu. Okay. That is very, very important. Quickly, let us move to the next paper for review, and that's the Nation newspaper. CBN axes banks chiefs with toxic loans. And then we have tributes rain for Edwin Clark. We also have historic relief. President Tinubu wipes out long outstanding pension backlog. That's what we have for you on the Nation newspaper. Quickly, let's see what we have on the Guardian newspaper this morning. Edwin Clark, a life of struggles, statesmanship, agitation for true federalism. Tinubu, Obasanjo, Atiku, Obi, governors loud tributes to Ijaw leader. That's the banner headline there in the Guardian newspaper. And we also have there at the mast, House summons INEC over delay in conducting by-elections. NBS unveils new inflation templates, reduces food weight to 40%. Sanwo-Olu don't rise alarm over rising mental health issues among boys. Wow. We have federal government launches nationwide crackdown on miracle centers. Lagos Assembly denies Tinubu's involvement in crisis. Concerns over critical mineral safety, rising vulnerability, illegal mining. The Defense Headquarters confirms rehabilitation, reintegration of 789 ex-terrorists. That is worrisome. And then we have a Niger Delta groups warns against disruption of peace in region. That's what we have. Niru Daily Trust newspaper, Aina Fuakoko Dika, Boko Haram, U.S. probes aid to Nigeria. Kilikilo Kudino Bulia say Ndume calls for investigation. Borno elders want NGOs sacked. A historic relief. President Tinubu wipes out long outstanding pension backlog. Nke dịkwa mmekọ aka o maka na mmadụ lụcha ọlụ na o kwesịrị ịnata ụgwọ ọlụ ya n'ozuzu oke. Tribune, Nigerian Tribune bụ akụkọ akwụkwọ ọzọ anyị ga-enebanye anya ozugbo. Bank directors
with non-performing insider loans to resign. CBN orders asked banks to regularize loans within 180 days. IGAF, of course, the NBS explains why Nigeria's inflation rate falls to 24.48% after rebasing. 5 days after passage, NAS adjusts portions of 2025 budget, retains 54.99 trillion naira total. Reps to organize public hearing on new tax reform bills next Wednesday. Probe INEC over delay in conducting over 12 by-elections. Edwin Clark, 25 May 1927 to 17th February 2025. Tinubu, Obasanjo, Jonathan, Atiku, governors, others pay tributes. Dogged fighter and compromising patriot and bridge builder. That's the description Enyelu Edwin Clark na Nigerian Tribune. Igafukwa's Jonathan kicks against deployment of military personnel for elections. West governors I can't see that. We'll give Adebanjo befitting funerals. That's coming from Sonwolo. Odemma. Lagos Assembly crisis. DSS threatens lawsuits against broadcast nations. And then we have don't disrupt peace of Niger Delta over another of all protests. Over murder of all protests, Niger Delta peace advocate wants. Edo Assembly approves death sentence for kidnappers. And then we have 789 ex-terrorists undergoing radicalization and rehabilitation program. Appeal court affirms Oba Olaoye as son of Ogbomosho. Because the death penalty for the kidnappers. Well, it is high time we take things very, very serious in this country. After proper investigation, death penalty should be. You understand? Because I see no reason why people would, instead of looking for a way of livelihood, would now resort to kidnapping. The economic crunch in this country touches everybody. So if you choose to go the way of crime, I'm sure you should be willing to pay the price for the time. You understand that the crime that you commit. So I see nothing wrong with that. Not only just death penalty, there should be other things that we should even mop up into this death penalty stuff. You understand? Then the one that is really touching to me, you understand, concerning me is 789 ex-terrorists undergoing de-radicalization and rehabilitation. Now, to what extent can you change the mindset of somebody that has decided to be a nuisance to the community, somebody that has decided to be a terrorist? How long do you think that rehabilitation would, and what are the methods of rehabilitation that we are actually talking about here? And now you integrate these people with the wealth of experience they've had. These are the people that should be, they catch you as a terrorist, they just, the same death penalty. Because what is the difference between a kidnapper and a terrorist? You guys are terrorizing us in different manner. You understand? So I see no reason why a kidnapper should be given a death penalty, then a terrorist that has killed in tens and thousands will now be rehabilitated. To me, it makes no sense. And society. And then you reintegrate him into the society. And any little thing can trigger him back, and he goes back killing people because his conscience is somehow eroded. Another thing, Bona, imana onye na-eme ihe anọkata si na ọkwụsị. Ome katana chi ya azụ nke ọ na-emebu eme ga-abụ egwu ụmụazị. Nke ọ na-emebu eme ga-abụ egwu ụmụazị. Amara m ndị na-achị anyị maọbụ ndị okwu dị n'aka, ndị ọ dị n'aka imebi iwu na ime ka obodo dị mma. Biko kunu nebanye anya ọfụma n'ụmụ ọnọdụ a ka wee malụ ka esi akwa onye ukwu walụ. The terrorist rehabilitation, did the terrorists give you the intel, their operations? Did they tell you their hideouts, the operations of their different terrorist group? Because these are vital key information in order to fight terrorism in this part of the world. You don't just, somebody surrenders and says he wants to come in and then you rehabilitate. What if you're bringing their recruits for training?
What of if you're bringing their recruit for training and the rest of it all rehabilitate? To me, this story actually doesn't really make sense. But then, we don't have much time, so let's wrap it up at this juncture because we have so many other things that we'll be bringing to you this morning. And that's the much we can take on the press review this morning. My name is still Ajuluchukwu Okabwe. Abum no nye nwokwe na asị ka ịnọdụ na anyị ka nwere ihe anyị na gị ji eji anọkọ n'ihe mmemme Good Morning Anambra nke taa. Daalụ.